Hello, my dear students. Welcome to Achievers 2026 batch. My name is Ashok Iski. I'm your physics teacher. Students, last chapter that is the ray optics complete చేసాం అండ్ ఈ రోజు మనం వేవ్ ఆప్టిక్స్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో వితౌట్ వేస్ట్ టైం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. అండ్ ఈ రోజు మనం వెరీ ఫస్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అండ్ లాస్ట్ లెక్చర్లో ఒక 4 న్యూమెరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను. సో ఎవరెవరైతే సాల్వ్ చేశారు వెల్ అండ్ గుడ్, ఎవరెవరు సాల్వ్ చేయలేదు ఓకే, సో వాళ్ళ కోసం ఆ 4 క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, ఎస్. సో ఈ రోజు అయితే సో ఫస్ట్ లెక్చర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్. సో చాప్టర్ నేమ్ అయితే సో దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, ఎస్. లాస్ట్ లెక్చర్లో మనం సింపుల్ మైక్రోస్కోప్, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్, టెలిస్కోప్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అండ్ ఈ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పైన మనము ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, అండ్ ఈరోజు సో మనమైతే హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఫస్ట్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ హైగెన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ హైగెన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద వెరీ ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, and a homework question, the very first question: for a telescope in a normal adjustment, the length of a telescope is found to be 27 centimeter. If the magnifying power of a telescope at a normal adjustment is 8, and ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ఇచ్చారు ఏది, సో నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నియర్ పాయింట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాదు, సో ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్. 8 and a focal length of objective అండ్ ఐపీస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ వెల్ as ఐపీస్ యూనో లెన్స్ గురించి అయితే అడిగారు. ఓకే, సో ఐపీస్ అంటే లెన్స్ గురించి, ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ యాజ్ వెల్ as ఐపీస్ లెన్స్ గురించి అయితే అడిగారు. ఓకే, సో ఫోకల్ లెంత్ని ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో మనకి నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు అండ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎంత ఇచ్చారు. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ దట్ ఈస్ ద 8 అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అండ్ ఆప్టికల్ objective focal length as well as eyepiece focal length అయితే we have a relation. So magnifying power that is equals to so focal length of objective lens and a focal length of eyepiece lens. Okay, yes. And ఇప్పుడైతే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో 8 that is equals to so FO divided by FE అయితే వస్తుంది. And FO that is equals to, okay, so FO that is equals to 8 times of FE అవుతుంది. Okay, right. So this is the first relation. And what is the relation between length of the tube, focal length of eyepiece and focal length of objective lens అని చూసుకుంటే, so we have a relation. So length of the tube, nothing but a length of the telescope. So that is nothing but so focal length of objective lens and focal length of eyepiece lens. And what is the length of a telescope found to be? That is a 27 centimeter అన్నమాట. Okay, 27 centimeter. And FO value ఎంత? That is the focal length of objective lens, so that is the 8 FE and FE. And the sir, it is the 27 and 9. 8 plus 1, that is the 9 FE. Okay, so FE value aithe so 27 divided by 9. FE value, so that is the 3 centimeter. Okay, so that is a 3 centimeter aithe manaki answer vachindi. And we need focal length of objective lens also, therefore so FO that is equals to 8 times of FE. Okay, so 8 times of FE and FO that is equals to 8 into FE value enta, so ikkada manaki 3 centimeter undi, so FO, so that is 8 into 3, that is 24. Okay, so 24 centimeter. So respectively అడిగారు కాబట్టి మనకి so 24 and 3 centimeter. Okay, 24 and 3 centimeter. Correct? So 24 and 3 centimeter. So that is option A is the right answer. Done? Yes, sir. And the next one, in a normal adjustment. ఇక్కడ కూడా condition ఇచ్చారు. So that is for a normal adjustment only. Normal adjustment. The angular magnification of an astronomical telescope is 39 if the length of the tube is a 2 meter. Then focal length of the objective and eyepiece are respectively. Same method follows it. Same difference లేదు. Okay, so same method.
So angular magnification or magnifying power, so that is given by, so FO divided by FE, and M value ఎంత ఇచ్చారు? So 39. So FO divided by FE, and FO that is equals to, so 39 into FE. Okay, yes sir. And the next one చూసుకుంటే, so ఇక్కడ length of the telescope, okay, so length of the tube, length of the telescope, that is nothing but astronomical telescope ఇచ్చారు. So L is equals to, so F naught plus FE. So L value ఎంత? 39, and FO value ఎంత? Okay, so length of the tube is a 2 meter, okay, so 2 meter, FO value 39 FE, so plus FE, and 2 is equals to, so 40 times of FE, and FE that is equals to, so 2 divided by 40. Okay, so this is in terms of meter, కానీ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ చూస్తే సెంటీమీటర్లు ఉన్నాయి. సో సెంటీమీటర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే, so that is 2 divided by 40 into 100 centimeter. Okay, yes, so 10 get cancel, and 2 ones are 2 twos are, and 2 5s అవుతుంది. So focal length of eyepiece, that is, so 5 centimeter. Okay, so that is a 5 centimeter. And the next one, so focal length of objective lens తీసుకుంటే, so ఎంత 39 into 5. Okay, so 39 into 5 తీసుకుంటే, so 5 into 9 45. Okay, so 45, and 5 3 is a 15, 15 plus 4, that is a 19. Okay, so FO that is equals to, so 195 centimeter. So respectively అడిగారు కాబట్టి, okay, so respectively objective lens as well as IPS lens అడిగారు కాబట్టి 195 and 5 centimeter. Okay, so 195 and 5 centimeter is the right answer. Okay, 195 and 5 centimeter is the right answer. That is option A. Done? Yes sir. And the next one చూసుకుంటే, the astronomical telescope has angular magnification 40 in a normal adjustment. ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారు, not near point, so for a normal adjustment అన్నమాట. Okay, so for a normal adjustment, if the focal length of eyepiece is a 5 centimeter, the length of the telescope is, ఇక్కడ L వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, సో L వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చినారు కదా, astronomical telescope of angular magnification. So M is equals to, so FO divided by FE, and that is a 40, and FO, so objective focal length ఇచ్చలేరు. So FE value ఎంత? So focal length of eyepiece, that is a 5, and FO that is equals to 200 centimeter. Okay, so that is a 200 centimeter. Okay, so that is 200 centimeter, and the length of the tube. Okay, so length of the telescope, length of the tube, so that is the focal length of objective lens and focal length of eyepiece lens. Okay, so end aitadi, so FO that is a 200 centimeter plus FE that is a 5 centimeter. So L is equals to 205 centimeter. Okay, so 205 centimeter or 2.05 meter. సో ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ సి అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, an astronomical telescope has angular magnification 20. Okay, so angular magnification ఇచ్చారు. So 20, it's a normal adjustment. Okay, and it's a normal adjustment. Condition అయితే ఇచ్చారు, that is for a normal adjustment. Focal length of eyepiece is a 4 centimeter. Distance between the objective and eyepiece is nothing but they are talking about a length of the tube. Okay, so length of the telescope అడిగారు అనమాట. So again same method you have to follow. So M that is equals to, so FO divided by FE, and M value ఎంత ఇక్కడ? So 20, so that is equals to, so 20 that is equals to FO, so divided by FE value ఇచ్చారా? So focal length of eyepiece, that is the 4, and the focal length that is equals to focal length of objective lens. Okay, so focal length of objective lens that is equals to, so 80 centimeter. Okay, so that is 80 centimeter. So done? Yes. And the next one చూసుకుంటే, so that is the length of the tube, nothing but distance between objective lens as well as the eyepiece lens. So FO plus FE, so length of the objective lens, okay, focal length, so that is 80, so plus the focal length of eyepiece, that is a 4, and total ga chusukunte, so that is 84 centimeter. Okay, so that is 84 centimeter.
So that is option B. Okay, so that is option B is the right answer. Done? Yes. And the next chapter, that is waves. Okay, so now ఇక్కడ ఒకటి heading వేసుకుందాం. Okay, so that is the waves. Okay, so that is wave optics. So wave optics. Okay, so wave optics. రైట్. ఈ వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో అండ్ రే ఆప్టిక్స్ లో ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రే ఆప్టిక్స్ అని తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఆప్టిక్స్ అనేది సో 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఆప్టిక్స్, సో స్టడీ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో ఆప్టిక్స్ అనేది మనకి సో 2 టైప్స్. ఒకటి రే ఆప్టిక్స్. ఓకే, సో రే ఆప్టిక్స్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో రే ఆప్టిక్స్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం, డూ రిమెంబర్? సో రే ఆప్టిక్స్ లో అయితే first started with, okay, so first started with so reflection, right? Yes sir, so reflection, and then refraction. Okay, so refraction, so then dispersion. Okay, so dispersion, okay, and ikkada study of light gurinche discuss chesam. Okay, optics is nothing but study of a light. Okay, the phenomena of light. ఓకే, సో రే ఆప్టిక్స్, రే ఆప్టిక్స్లో మనకి ఈ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్ అనేది మనం చదువుకున్నాం. అండ్ రే ఆప్టిక్స్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ రే ఆప్టిక్స్ అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి లైట్ అనేది, ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ లైట్ కదా ఇది, స్టడీ ఆఫ్ లైట్, స్టడీ ఆఫ్ లైట్ అన్న తర్వాత, సో దిస్ లైట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ పార్టికల్. ఓకే, సో లైట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ పార్టికల్. సో నెక్స్ట్ వన్ వేవ్. ఓకే, సో వేవ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వేవ్ పార్టికల్. ఓకే, సో వేవ్ పార్టికల్ అంటే డ్యూయల్ నేచర్ అన్నమాట. ఓకే, సో డ్యూయల్ నేచర్. సో ఫస్ట్ పార్టికల్ గా యాక్ట్ అయినప్పుడు, లైట్ యాక్ట్స్ as a పార్టికల్ అంటే రే. ఓకే, సో రేగా యాక్ట్ అయినప్పుడు లేకపోతే పార్టికల్ గా యాక్ట్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఫినామినన్స్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్. ఓకే, అండ్ రే ఆప్టిక్స్ ఇన్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, ద బౌన్సింగ్ ఆఫ్ లైట్ రే ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం when it strikes a smooth and polished surface అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ మీడియంకి వస్తుంది. అండ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ఎల్స్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం. ఓకే, ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రే. ఓకే, ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రే వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆప్టికల్ మీడియం టు అనదర్ ఆప్టికల్ మీడియం ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. అండ్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే, so whenever refraction takes place, the light traveling from one optical medium to another optical medium. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 types of mediums అన్నమాట, ఆప్టికల్ మీడియంస్. ఏదేది, రేరర్ మీడియం యాజ్ వెల్ as a డెన్సర్ మీడియం. రేరర్ మీడియం అంటే ఏంటి, ద రే ఆఫ్ లైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అ రేరర్ మీడియం, ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంక్రీజెస్, రైట్? అండ్ డెన్సర్ మీడియం అని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి రే ఆఫ్ లైట్ అనేది ట్రావెల్ అయితే డెన్సర్ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ డిక్రీజెస్. ఓకే, రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియంకి అయితే ద రే ఆఫ్ లైట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అదే డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం అయితే రే ఆఫ్ లైట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అని మనం డిస్కస్ చేసినాం, కరెక్టా? అండ్ డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి, సో డిస్పర్షన్ ఇస్ ద ఫినామినా ఇన్ విచ్ వైట్ లైట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 7 ప్రామినెంట్ కలర్. అంటే ఒక వైట్ లైట్ అనేది 7 ప్రామినెంట్ కలర్స్తో ఏమని చెప్పుకోవచ్చు, వైట్ లైట్ కన్సిస్టింగ్ 7 ప్రామినెంట్ కలర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ యూజింగ్ ప్రిజమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం, ద స్ప్లిట్టింగ్. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే ఏది యూజ్ చేసాం, దట్ ఈస్ అ ప్రిజమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రిజమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే, వెన్ ఎవర్ వైట్ లైట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ప్రిజమ్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వైట్ లైట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 7 ప్రామినెంట్ కలర్స్. ఆ ఫినామినా మనము డిస్పర్షన్ అంటాం. అండ్ బ్యాండ్స్, ఓకే, సో బ్యాండ్స్ ఆఫ్ అ కలర్ obtained on a screen. ఓకే, బ్యాండ్స్ ఆఫ్ అ కలర్ obtains on a screen, that bands of a color we are calling it as a spectrum. Okay, spectrum అని పిలుస్తాం. What is the order of the spectrum? That is the Vibgauer. Okay, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red అని. ఓకే, సో 7 ప్రామినెంట్ కలర్స్ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సో దీని గురించి అయితే మనం ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే డిస్కస్ చేసాం. అండ్ రిఫ్రాక్షన్ త్రూ గ్లాస్ ల్యాబ్, రిఫ్రాక్షన్ త్రూ లెన్సెస్. ఓకే, సో స్పెరికల్ లెన్సెస్, దీని గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం. రిఫ్లెక్షన్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ phenomena. And optical instrument వచ్చేసి మిర్రర్. దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఓకే, స్పెసిఫికలీ 2. ఓకే, మేజర్లీ 2. ఒకటి ప్లేన్ మిర్రర్, ఇంకోటి స్పెరికల్ మిర్రర్. అండ్ ఈ స్పెరికల్ మిర్రర్లో అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఒకటి మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని వస్తుంది, ఇంకోటి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అని వస్తుంది. సరే, ఎందుకు అయిన చాప్టర్ గురించి మళ్ళీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, దట్ ఈస్ ఓవర్ వ్యూ అండ్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఆల్సో. ఓకే,
అండ్ ద నెక్స్ట్ వచ్చి రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఆప్టికల్ మీడియం అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎనీ ఆప్టికల్ మీడియం, ఎయిర్ అవని, వాటర్ అవని, గ్లాస్ అవని, గ్లాస్లో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి ఫ్లాట్ ఉంటే, ఓకే, రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఫ్లాట్ ఉంటే దాన్ని గ్లాస్. ఓకే, మనం ఏమంటాం, రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ ల్యాబ్ అంటాం. అండ్ సపోజ్ రిఫ్రాక్షన్ సర్ఫేస్ ఏమైనా కర్వ్ ఉంటే, బేస్డ్ ఆన్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బర్ల్స్డ్ అవుట్వర్డ్ దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. ఓకే, కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి బేస్డ్ ఆన్ కర్వేచర్, సో దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్. ఓకే, సో ఒకటి మేజర్గా అయితే కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇంకోటి కాన్కేవ్ లెన్స్. అగైన్ దెర్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, కాన్కేవ్ లెన్స్లో కూడా 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ రిఫ్రాక్షన్. అండ్ డిస్పర్షన్ అంటే ప్రిజం. ఓకే, సో ఓన్లీ ప్రిజం కేసు ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ప్రిజం ఉంటుంది, ఓకే, సో ప్రిజం అంటే ఎప్పుడైనా వైట్ లైట్ పాసెస్ త్రూ ఇట్ అయితే, అంటే ఎప్పుడైతే వైట్ లైట్ పాసింగ్ త్రూ అ ప్రిజం, ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 7 ప్రామినెంట్ కలర్. అదే సపోజ్ మనం 2 ప్రిజం యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, సో ఒకటి నార్మల్గా, ఇంకోటి అపోజిట్ వేలో, బేస్ ఫేస్ అపోజిట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 2 ప్రిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, అపోజిట్ ఆఫ్ ఫేస్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇట్ యాక్ట్స్ as జస్ట్ గ్లాస్ ల్యాబ్ అనమాట. ఓకే, గ్లాస్ ల్యాబ్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు వైట్ లైట్ పాసెస్ త్రూ దీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి వైట్ లైటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది. సో ఇన్సిడెంట్ వైట్ లైట్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఎమర్జెంట్ కూడా వైట్ లైట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇన్సైడ్ అ గ్లాస్ ప్రిజమ్, ఓకే, సో గ్లాస్ ప్రిజమ్ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, కానీ ఇన్సిడెంట్ వైట్ లైట్ ఉంటే ఎమర్జెంట్ కూడా వైట్ లైటే ఉంటుంది. కానీ ఒకటే ప్రిజమ్ యూజ్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ వైట్ లైట్ అయితే ఎమర్జెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ విబ్ గోర్. ఓకే, అక్కడ మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ రే బెండ్స్ మోస్ట్ అండ్ ఏ రే బెండ్స్ లీస్ట్ అని. ఓకే, సో బెండ్స్ మోస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ద వైలెట్ కలర్, బికాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వైలెట్ కలర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మోర్, ఓకే, బై ద ప్రిజమ్. అండ్ రెడ్ కలర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్. అందుకే రెడ్ కలర్ బెండ్స్ లీస్ట్ అండ్ వైలెట్ కలర్ బెండ్స్ మోస్ట్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్ కలర్ ఆర్ ఆల్ అదర్ కలర్స్. సో అందుకే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది వైలెట్ కలర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రెడ్ కలర్కి తక్కువ ఉంటుంది. సో దాని రీజన్ బట్టి, ఓకే, సో దాని రీజన్ బట్టి మనకి సో రెడ్ కలర్ బెండ్స్ లీస్ట్ అండ్ వైలెట్ కలర్ బెండ్స్ మోస్ట్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎస్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ రే ఆప్టిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, సో వర్డింగ్లో ఉన్నది వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, సో వేవ్ ఆప్టిక్స్. సో వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, సో వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, సో వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఎప్పుడైతే లైట్ యాక్ట్స్ as a వేవ్, ఓకే, ఎప్పుడైతే లైట్ యాక్ట్స్ as a వేవ్, అప్పుడు మనకి వేవ్ ఆప్టిక్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ లైట్, ఓకే, ద స్టడీ ఆఫ్ లైట్ యాజ్ అ వేవ్, దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, వేవ్ ఆప్టిక్స్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు రే ఆప్టిక్స్లో ఎన్ని ఫెనామినా చదువుకున్నాం కదా, అలాగే వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కూడా మనము సో ఇక్కడ హైగన్ థియరీ అని వస్తుంది. ఈ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హైగన్ థియరీ నుంచే మనకి స్నెల్స్ లా అని విన్నాం కదా రే ఆప్టిక్స్లో, స్నెల్స్ లా. ఓకే, సో దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ రిఫ్లెక్షన్ యాజ్ వెల్ as రిఫ్రాక్షన్ అనమాట. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ 16th సెంచరీలో కూడా. ఓకే, సో డెస్కార్ట్ అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉంటాడు. సో తను చెప్పేది ఏమంటే, వెన్ ఎవర్ లైట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టింగ్, అంటే వెన్ ఎవర్ ద లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం, అంటే ఫస్ట్ మీడియం నుండి సెకండ్ మీడియం పోతే బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అని పిలుస్తారు. ఆల్వేస్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్కి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో. ఓకే, దాన్ని కార్పస్క్యులర్ థియరీ అని పిలుస్తారు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద కార్పస్క్యులర్ థియరీ, వెన్ ఎవర్ లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం, ఫస్ట్ మీడియం టు సెకండ్ మీడియం, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అని చెప్తారు. అండ్ ఇక్కడ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని కూడా చెప్తారు. సో లేటర్ ఆన్, ఓకే, సో సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ వచ్చి ఏం చెప్తారంటే, న్యూటన్స్ కార్పస్క్యులర్ థియరీ ప్రకారం సో లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది, వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ట్రావెల్ అవుతుంది, కానీ it is not always bends towards the normal. Okay, it is not always bends towards the normal. It is depends on a medium. ఓకే, రేర్ అండ్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వస్తుందా, లేకపోతే డెన్సర్ మీడియం టు రేర్ అండ్ మీడియంకి వస్తుందా, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో లేటర్ అండ్ పార్ట్ వీ గాట్ టు నో దాట్ వెన్ ఎవర్ లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం, ఇట్ ఇస్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అండ్ వెన్ ఎవర్ ద లైట్ రే ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేర్ అండ్ మీడియం, దెన్ ఇట్ ఇస్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అని మనకి లేటర్ పార్ట్లో తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కార్పస్క్యులర్ థియరీ, న్యూటన్స్ కార్పస్క్యులర్ థియరీ ప్రకారం అయితే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో హైగన్ థియరీ అని వస్తుంది. ఓకే, సో హైగన్ థియరీ. ఓకే, సో హైగన్స్ థియరీ. ఓకే, సో హైగన్స్ థియరీ. సో హైగన్స్ థియరీ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్
light wave. Okay, so reflection of light wave. So reflection of light wave and refraction of light wave. Okay, so refraction and rust. Okay, short ga. So reflection and refraction. Okay, and dispersion, everything. Okay, so dispersion. So dispersion. మీరు అడగొచ్చు సార్ ఇక్కడైతే మనకి రే ఆప్టిక్స్ అండ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది, తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ ఉంది, డిస్పర్షన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రే ఆప్టిక్స్ యాజ్ వెల్ as వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే రే ఆప్టిక్స్ అనేది మనకి లైట్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇట్ హస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ అ వాక్యూమ్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ ట్రావెల్ ఇన్ అ వాక్యూమ్ ఆల్సో. బట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని థియరీస్ ఏమని చెప్తామంటే ఇట్ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యునో లైట్ యాజ్ అ వేవ్. ఎందుకు? ఇనిషియల్ స్టేజ్లో దే ఫెల్ట్ ద వేవ్ రిక్వైర్స్ మటీరియల్ మీడియం టు ప్రాపగేట్ అని అనుకున్నారు. కానీ వేవ్లో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ వస్తుంది. ఒకటి మెకానికల్ వేవ్, ఇంకోటి నాన్ మెకానికల్ వేవ్ అని వస్తుంది. క్లాస్ 11th చదువుకునేంటారు. ఓకే, సో మెకానికల్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ద వేవ్స్ రిక్వైర్డ్ మటీరియల్ మీడియం టు ప్రాపగేట్. ఓకే, లైక్ సౌండ్ వేవ్ కానివ్వండి, వాటర్ వేవ్స్ కావండి. అలాగే దెర్ ఆర్ సమ్ వేవ్స్ డు నాట్ రిక్వైర్ మటీరియల్ మీడియం టు ప్రాపగేట్. ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేవ్. అండ్ లేటర్ ఆన్ పార్ట్ సో మ్యాక్స్వెల్ వచ్చి ఏం చెప్తారంటే లైట్ ఈజ్ ఆల్సో వేవ్. ఓకే, లైట్ ఈజ్ ఆల్సో వేవ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్తారు. సో ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏమంటే ఇది హైగన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, హైగన్ థియరీ ఆర్ హైగన్ ప్రిన్సిపల్. సో దిస్ ఇస్ హైగన్ థియరీ ఆర్ హైగన్ ప్రిన్సిపల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో పోలరైజేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో పోలరైజేషన్ అనేది హైగన్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఈ హైగన్ థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పోలరైజేషన్. ఈ పోలరైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే సో ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి? సో ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి నాన్ మెకానికల్ వేవ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ అని వస్తుంది. లైట్ ఈస్ ద నాన్ మెకానికల్ వేవ్ బట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. అంటే పార్టికల్ మోషన్ యాజ్ వెల్ as వేవ్ మోషన్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. ఓకే, సో ట్రాన్స్వర్స్ అంటే పర్పెండిక్యులర్. సో పర్పెండిక్యులర్ ఏది? పార్టికల్ మోషన్ యాజ్ వెల్ as వేవ్ మోషన్. డన్. ఎస్, ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. సో ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ హైగన్ థియరీ అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఇస్తుంది ఏమంటే డైఫ్రాక్షన్ యాజ్ వెల్ as ఇంటర్ఫరెన్స్. సో ఈ రే ఆప్టిక్స్లో మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటామంటే లైట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ ఏమంటే రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. అంటే లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ అ స్ట్రీట్ లైన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మనకి బేసికల్గా స్కూల్ లెవెల్ ఏం చెప్పారంటే లైట్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ అ స్ట్రీట్ లైన్. బట్ లేటర్ ఆన్ పార్ట్ ఇప్పుడు మనం క్లాస్ 12లో ఓకే, సో క్లాస్ 12లో చూసుకుంటే ఎప్పుడైతే మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ 0.5 మైక్రోమీటర్. ఓకే, 0.5 మైక్రోమీటర్ వేవ్ లెంత్. ఇప్పుడు ఏదైనా అబ్స్టికల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అబ్స్టికల్ ఉంటే ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద అబ్స్టికల్ అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ ఉంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ ఓకే మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ అదేమవుతుంది అంటే బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బెండ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ across the corners. Okay, across the corners of an obstacles that we call it as a diffraction. అండ్ ఇంకోటి ఇంటర్ఫరెన్స్ అని కూడా వస్తుంది. సో ఈ వేవ్ ఆప్టిక్స్లో ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఏవేవంటే సో ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్. ఓకే, నాట్ డిస్పర్షన్. సో దట్ ఈస్ ద డైఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో దీని గురించి అయితే అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఆప్టిక్స్. And sir, what about this wave as well as particle that we call it as a dual nature of light. So light wave ganu act aitadi and particle ganu act aitadi. So that we call it as a photon. Idini manamu dual nature of radiation and matter lo discuss cheddam. Done? Yes. Nature of the light base mida. Nature of light. So base mida first ga aithe particle nature. That is the Newton's. Explain chesadamante reflection of light, refraction of light, dispersion of light. Where we are considering light as a particle and this particle. Okay, so this particle nature of the light and this kutte manaki light always propagate in a straight line.
కానీ ఎప్పుడైతే మనం వేవ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, సో వేవ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు హైగన్ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఓకే, అలాంగ్ విత్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, he could explain interference, diffraction, but he could not explain polarization because the transverse in a nature. Okay, the reason is a transverse in a nature. Huygens wave theory could not explain, okay, so could not explain, polarization of light. ఆ polarization of light అనేది ఏంటి అనేది మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో చూసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి? సో ఇది మనకి ఐన్స్టీన్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యాక్టింగ్ బోత్ యాజ్ అ పార్టికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ వేవ్ అని చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ప్రూవ్డ్ ఏది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా తను ప్రూవ్ చేశాడు ఏమంటే లైట్ ఈజ్ అ డ్యూయల్ నేచర్, అంటే పార్టికల్ నేచర్ కు యాక్ట్ అవుతుంది, వేవ్ నేచర్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే పార్టికల్, అక్కడ పార్టికల్, ఇక్కడ వేవ్, ఇక్కడ ఫోటాన్ అని తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా వీ క్యాన్ కంక్లూడ్ దాట్ లైట్ యాక్ట్స్ as a పార్టికల్ యాజ్ వెల్ as a వేవ్. ఓకే, సో మనకి లైట్ యాక్ట్స్ as a వేవ్ అనేది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తారంటే హైగన్ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేస్తారు. దాట్ ఈస్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ అ ప్రిన్సిపల్. డన్. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ హైగన్స్. ఓకే, సో హైగన్ థియరీ. సో హైగన్ థియరీలో మనకి టూ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ అండ్ ద వేవ్ లెట్స్ అని వస్తుంది. వాట్ ఇస్ దస్ వేవ్ ఫ్రంట్ అండ్ వేవ్ లెట్స్? ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మీకు ఒక సిమ్యులేషన్ చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, ఎస్. కనబడుతుందా? సో కొంచెం బ్రైట్నెస్ తక్కువ చేద్దాం. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ట్యాప్ ని ఆన్ చేస్తాం. ఏమైతుంది చూడండి, సర్ఫేస్ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ యూ లుక్ అట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద వేవ్, ఇట్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, height of the wave is same. For example, here you can see the graph. Okay, height of the wave nothing but amplitude. Okay, and same phase. Okay, same amplitude, same phase. Okay, same amplitude and same phase. దీని టాప్ వ్యూ లో చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది? సో టాప్ వ్యూ లో చూస్తే ఇలా కనబడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా. ఓకే, ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఒక బ్రైట్ ప్యాచెస్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో బ్రైట్ ప్యాచెస్ చూడొచ్చు. అంటే ఒక వాటర్ లో మీరు ఒక స్టోన్ డ్రాప్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, ఒక వాటర్ లో ఒక స్టోన్ డ్రాప్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది? అక్కడ రింకల్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సర్కిల్ షేప్ లో. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ బ్రైట్ ప్యాటర్న్ ఏముంది కదా, సో బ్రైట్ ప్యాటర్న్ ఇండికేట్స్ సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ సేమ్ ఫేజ్. ఓకే, సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ సేమ్ ఫేజ్. వేవ్స్ వస్తాయి కదా, వేవ్స్ ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఇలా కనబడుతుంది. ఇక్కడ హైట్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే మనకి బ్రైట్ ప్యాచెస్ అనమాట. ఇక్కడ హైట్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే బ్రైట్ ప్యాచెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దాన్ని మనము వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్ లేకపోతే ఒక స్టోన్ డ్రాప్ చేసాం అనుకోండి, ఇది వాటర్ అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వాటర్. స్క్రీన్ అనేది వాటర్ సర్ఫేస్ అనుకోండి. ఓకే, సో వాటర్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ స్టోన్ అనేది డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలా మనకి సర్కిల్ షేప్ లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇలా రింగల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సర్కిల్ షేప్ లో. అండ్ దీని సో ఇలా ఫామ్ అవుతాయి.
అండ్ ఈచ్ సర్కిల్నే మనం ఏమంటాం వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. సో వేవ్ ఫ్రంట్, ద వెరీ ఫస్ట్ సర్కిల్. ఓకే, సో వెరీ ఫస్ట్ సర్కిల్. ఓకే, సో వెరీ ఫస్ట్ సర్కిల్. సో వెరీ ఫస్ట్ సర్కిల్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? సో వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్. సో వెరీ ఫస్ట్ సర్కిల్ని, సో దీన్ని మనం ఏం పిలుస్తాం? సో వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్. అండ్ ఈ వేవ్ ఫ్రంట్ ఏం చేస్తుంది? డ్యూ టు దిస్ వేవ్ ఫ్రంట్, దీన్ని మనము ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? This is secondary wavefront and this is third wavefront. Okay, secondary wavefront and this is third wavefront. And secondary wavefront నే మనము wavelet అని పిలుస్తాం. ఈ wavelet తర్వాత వచ్చేటువంటి wavelets. ఓకే, సో ఫస్ట్ అనేది దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ wavefront. దట్ ఈస్ వెన్ స్టోన్ ఈజ్ అ డ్రాప్. ఓకే, సో స్టోన్ ఎప్పుడైతే డ్రాప్ అయితే అక్కడ సర్కిల్ ఫామ్ అయితే దాన్ని వేవ్ ఫ్రంట్ అంటాం. వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి? వేర్ దర్ ఇస్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో దీని చుట్టూ ఒక పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీనిలోనే మనము లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ వేర్ సేమ్ ఫేజ్ యాజ్ వెల్ as సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటే దాన్ని వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ వేవ్ ఫ్రంట్ నుండి ఏమవుతుంది? ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ డిస్టర్బ్ నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయ్యేదే మనకి వేవ్లెట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఎనర్జీ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది? ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రాపగేట్ పర్పెండిక్యులర్లీ. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రాపగేట్ పర్పెండిక్యులర్లీ. ఓకే, సో పర్పెండిక్యులర్లీ. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఫార్మ్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పర్పెండిక్యులర్, కరెక్టా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ. ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ propagation. Okay, so energy and propagation. So energy and propagation. Okay, energy and propagation of wave. Okay, energy and propagation of a wave. Okay, so energy and propagation of wave. అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో, సో ఈ డైరెక్షన్ లో అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, అండ్ అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో అండ్ అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, సో అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో, సో అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో అండ్ అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో. సో దీనిలోనే మనము వేవ్ ఫ్రంట్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ అ వేవ్ ఫ్రంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ సోర్స్? ఓకే, ఇక్కడ మనం స్టోన్ అనేది డ్రాప్ చేసాం కదా, ఆ స్టోన్ అనేది వీఆర్ కన్సిడరింగ్ పాయింట్ సోర్స్, అంటే స్మాల్ స్టోన్ కదా. సో ఆ స్టోన్ ని మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? పాయింట్ సోర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ లైట్ గురించి మాట్లాడుతాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బల్బ్ తీసుకోండి. ఓకే, సో బల్బ్ తీసుకుంటే మనం, ఓకే, సో రౌండ్ షేప్ లో ఉన్న ఒక బల్బ్ తీసుకుంటే, సో లైట్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? యూనిఫామ్ గా ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ అని పిలిస్తే దట్ ఈస్ ద స్పెరికల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్? వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ స్పెరికల్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఎలా ఉంది? స్పెరికల్. ఓకే, సో స్పెరికల్ ఇన్ అ షేప్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో పాయింట్ సోర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ సోర్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ as a spherical wave front. ఓకే, అండ్ అలాగే వాట్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్, ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ లీనియర్ చార్జ్ సోర్స్? ఓకే, లీనియర్ చార్జ్ సోర్స్. మనం ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ లో చార్జ్ సోర్స్ అని పిలుస్తాం, ఇక్కడ లీనియర్ సోర్స్ అయితే, సో లీనియర్ సోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ట్యూబ్ లైట్. ఓకే, సో ట్యూబ్ లైట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో ట్యూబ్ లైట్ అంటే కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్ లైట్. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్ లైట్. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్ లైట్. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్ లైట్. ఓకే, సో దీనికి కూడా ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్. ఓకే, సో దీనికి కూడా ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్ అనేది ఉండే ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? ఇలా లైట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్. ఇన్ ద సేమ్ వే
అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందని అంతే. ఓకే, సో ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని మనము సర్కిల్ షేప్లో రాసుకోవచ్చా? సో దీనే నేను ఇలా రాసుకుంటా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటా అంటే చూసుకోండి, ఇలా రాసుకుంటా. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ అని అడిగితే, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ అ వేవ్ ఫ్రంట్ అని అడిగితే, సో దిస్ ఈస్ సిలిండ్రికల్. ఓకే, సో సిలిండ్రికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. అండ్ సిలిండ్రికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో రేడియస్ ఆఫ్ cylinder. Okay, so that is the radius of cylinder. Okay, so cylindrical, okay, so that is cylindrical wavefront. Okay, so that is the cylindrical wavefront. And this is for, okay, so linear source. So this is for a linear source. Okay, so this is for a linear source. So this is for a linear source, and this is for a point source. Okay, so this is for a point source. So point source ki what is the shape of a wavefront? So that is the spherical wavefront. Alage linear source ki that is the cylindrical wavefront. Okay, so that's we call it as a wavefront, and it's a details. So wavefront and consider this kote. What is the wavefront? Wavefront is defines as the locus of all such particles which are oscillating in the same phase normal to the wavefront. Normal ante enti? That is the perpendicular to the wavefront. Gives the direction of a propagation at the same time. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. So what is the angle? That is the 90 degree. అంటే నార్మల్ అన్నమాట. Okay, so normal. Got it? Yes, sir. And there are different types of wavefronts. Okay, so there are different types of wavefront. Spherical wavefront కి అయితే that is for a point source కి spherical wavefront. Source at infinite అయితే plane wavefront, this one. Okay, అదే మనకి linear source అయితే cylindrical wavefront. మనం ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూసాం ఇక్కడ. Okay, so example, this is for a linear and this is for a point source అనమాట. Okay, yes sir. And ఇక్కడ వచ్చి హైగన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే, సో హైగన్ ప్రిన్సిపల్, ఓకే, సో హైగన్ ప్రిన్సిపల్ ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద గివెన్ వేవ్ ఫ్రంట్ కాల్డ్ ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్. అంటే ఫస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది దాన్ని ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. యాక్ట్స్ as a source of a new disturbance. అంటే ఆ ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ యాక్ట్స్ as a disturbance. Okay, first disturbance, okay, acts as a source of a new disturbance called a secondary wavelets which travels in all the direction. In all the direction ante ila. Okay, in all the direction. Okay, yes. And the next వచ్చేసరికి in all the direction the velocity of a light in the medium. A source, okay, a surface passing these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. అంటే ఏంటి ఏడున్నాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ వేవ్లెట్స్. ఓకే, సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో సెకండరీ, సో దిస్ ఇస్ సెకండరీ, సో వేవ్ ఫ్రంట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్. సో దిస్ ఇస్ సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? వేవ్లెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వేవ్లెట్స్, రైట్. So these are the two statements, and diagram చూసుకునొచ్చు. That is for a point source and this is for a path of the light. So దీనికి మనకి ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే హైగన్ ప్రిన్సిపల్ ది లిమిటేషన్ చూసుకుంటే. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్? సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ అని చూసుకుంటే, ద ఫస్ట్ వన్, ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఓకే, కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పోలరైజేషన్. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, ఏం ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ అంటే లైట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. Done. And the next one could not explain double refraction. Double refraction ఏంటంటే అది చూద్దాం. And not explain spectral line. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ వస్తుంది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ హైగన్ థియరీ నుండి అవ్వలేదు. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే, సో ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ చూసుకుందాం. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మిరర్స్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్. సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మిరర్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ప్లేన్ మిరర్ అయితే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ ప్లేన్ మిరర్. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ ప్లేన్ మిరర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ మిరర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ మిరర్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి సో లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద మిరర్, అండ్ దీని సో మనం లైట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కదా.
So these are wavefronts, okay? So these are wavefronts. Okay, so these are wavefronts. So that indicates incident wave. Okay, so these indicates incident wave. And reflected waves ఎలా ఉంటాయి? So reflected waves అనేటివి. Okay, so reflected waves అనేటివి ఎలా ఉంటాయి? Okay, so this is for a plane mirror. Okay, so plane mirror. Okay, so plane mirror. Okay, so plane mirror. And రిఫ్లెక్షన్ అయిన తర్వాత ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే రిఫ్లెక్షన్ అయిన తర్వాత ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే సో దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్. And reflection of a wave so looks like this అంటే away from the mirror. Away from the mirror ఉన్నప్పుడు సో మనకి వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, and what is the shape of a wavefront? Okay, what is the shape of a reflection wavefront? Wavefront shape ఎలా ఉన్నది? So plane wavefront. Okay, so plane wavefront. So plane, so wavefront. Okay, so plane wavefront. Is that clear? Okay, so this is about plane wavefront. And the next one చూసుకుంటే so that is for a concave mirror. Okay, so concave mirror కి చూసుకుందాం. Okay, so concave mirror. So concave mirror. Okay, so concave mirror. Okay, so concave mirror. So concave mirror. Okay, so this is concave mirror. And incident wave చూసుకుందాం. So incident wave. So this is incident wave. And incident wave front ఎలా ఉంటుంది? So plane. Okay, so this is incident wave front. So this is incident wavefront. Okay, so this is incident wavefront. So incident wavefront. Okay, incident wavefront. And after reflection, ఏమైతుంది? So after reflection. Okay, so after reflection దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం. So after reflection. Okay, so after reflection, let's consider. So this is the principal axis. Okay, so this is the principal axis, right? And after reflection ఎలా కనబడుతుంది? So for example, this is the point of incidence అనుకోండి. Okay, so this is the point of incidence. Okay, so ఇక్కడ కూడా point of incidence ఉంటాయి. Okay, so this is the point of incidence. And reflection ఎలా కనబడుతుంది అంటే okay, so reflection ఎలా కనబడుతుంది. Okay, so these are so reflected waves. And ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే okay, so ఇక్కడ చూసుకుంటే so మనకి so these are the wavefronts. Okay, so these are the wavefronts. ఎలా కనబడుతుంది చూడండి. So these are the wavefronts. Okay, so these are wavefronts. So these are wavefronts. Okay, so these are the wavefronts. And what is the shape? What is the shape? Converging spherical. Okay, so converging, so that is the converging spherical. Okay, so converging spherical. Converging spherical. Okay, సో అలాగే మనం చూసుకుంటే సో కాన్కేవ్ అయింది, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చూసుకుంటే. ఓకే, సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చూసుకుంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దీన్ని కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్.
అండ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? సో వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది సో ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వీ కాల్ ఇట్ as a ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఓకే, దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంది చూడండి. సో డైవర్జింగ్ spherical. Okay, so diverging spherical in a shape. Okay, so diverging spherical in a shape. So what is the shape అని అడిగితే మీకు, ఓకే, సో what is the shape అంటే, సో డైవర్జింగ్, ఓకే, సో డైవర్జింగ్ spherical wave front. Okay, spherical, so wave front, spherical wave front, ఇది spherical converging spherical, so wave front. So this is all about reflection. Okay, so this is all about reflection. అండ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో రిఫ్రాక్షన్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయితే రిఫ్రాక్షన్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్, ఎస్, that's it for a today session and we'll meet you in the next session. Till then, take care, bye bye.